מגדל מים אחד, 3 רחובות וקצת יותר מ-400 תושבים. האי טנג'יר הוא נקודה זעירה במפה, אבל מוקד עלייה לרגל ללוחמי האקלים. Our island, we're only probably about a third the size we were in 1850. So we've lost 2/3 of our land area. לכאורה זה סיפור אקלים מושלם. אי שלם, ממש כאן באמריקה, שהולך ונעלם בגלל התחממות גלובלית. They're one of the early examples we're seeing in the United States of a town that's going to need to be abandoned due to sea level rise. All the uplands will be converted into swamp and most of the island will be gone. יש רק בעיה אחת בסיפור הזה. תושבי האי, אלה שביתם עומד לשקוע בים, מסרבים להיכנס ללחץ. I know that the Lord's kept it here this long. He's going to take care of us forever. So, yep. So I'm not worried. You know that people like come and say, well, whoever doesn't believe in climate change should come to Tangier and see what's going on there. What do you know? Things just don't change that much around here. Yeah, no, I don't see it. אבל יש משהו שכן משתנה, מאוד. שטח האי. טנג'יר הולך ונעלם, פשוטו כמשמעו. We're talking about 2040 to 2065. Somewhere in that time frame, the island will have to be abandoned, if nothing is done. דייב שולטה חוקר כבר עשור את האי טנג'יר, מודד את מפלס המים, מתעד כיצד הים חודר אל האי בצעדי ענק. You can see high ground, and then over here, this is a change in vegetation. This is a wetland grass, and most of his front yard is now a wetland. דייב חוזר איתנו לטנג'יר אחרי היעדרות של יותר משנה, כשהתנועה הוגבלה בגלל מגפת הקורונה. Are you more optimistic now or are you more worried than you were a year ago? Definitely more worried. They've lost significant land all around the edges of the island. More wetlands have come into the town itself than it was last time I was here. Big change there. I don't see the sea level rising. To me, it's like it has been always. מבחינתם של פעילי האקלים, טנג'יר היא הדוגמה למה שקורה בהתחממות גלובלית. מפלס מי הים עולה בגלל הקרחונים הנמסים, והאי הזה הולך להיעלם. אבל מבחינת התושבים כאן, הסיפור הוא לגמרי אחר. הם רואים פה בסך הכל בעיה של סחף קרקע. There's areas that used to be wetlands that now there's homes on it. Our power plant is on that location. It's very, very doable, and they do it in the Netherlands. It's nothing new. את ראש העיר ג'יימס אסקרידג' כולם מכירים בכינוי אוקר. אוקר מדגיש תמיד שהוא קודם כל דייג סרטנים ורק אחר כך ראש עיר. I'm a waterman first. Being mayor doesn't pay the bills. הנסיבות הפכו את ראש העיר הדייג לכוכב תקשורת עולמי. הוא מספר לנו שאנו נציגי המדינה ה-39 שביקרו אצלו באי. לכולם הוא פורס את אותה המשנה, מה שעובר עלינו לא קשור לשינוי אקלים. The climate is changing, but I don't believe man is the cause of it. I think it's natural causes, and I don't think man can control it. I think man is giving himself too much credit if he thinks he can control the climate. בשעה 5 מגיעה הגאות ומפריחה את טענות מכחישי האקלים. אנו נוסעים דרך רחובות מוצפים במים, עדות לדברי מומחי האקלים, לכך שמפלס הים אכן עולה. We can't solve it. The only people that can solve it are basically humanity in general, and that is if we get control of our carbon emissions. בין חדשות לא מפתיעות, הוויכוח על שקיעת טנג'יר מקביל לגמרי לוויכוח הפוליטי בארצות הברית. You have a Trump hat? What does your shirt say? Well, it says unmasked. Unmasked, unmuzzled, unvaccinated, unafraid. Unafraid. Yep. So you're unvaccinated. I'm unvaccinated. Can you show us your hat for a second? How many Trump hats do you have? Wow. I guess I've bought probably 35 or 40 Trump hats over the past 5 or 6 years. 94% מתושבי האי הזערורי הצביעו בבחירות האחרונות לטראמפ. Do you believe that Donald Trump lost the elections?
No, I don't. I believe it was stolen from him. כמו טראמפ, תושבי האי השוקע חושבים ששינוי אקלים הוא אגדה. הם מאמינים שאם יחזור לשלטון, טראמפ יבנה להם חומה. Global warming, I mean, maybe it is, you know, maybe there is global warming. I'm not denying that. But Tangier's problem is erosion, not sea level rise. I really believe that we would have gotten the seawall if Donald Trump had made it to his second term. You know, if he had gotten what was supposed to be his, what really legitimately was his. השקיעה של טנג'יר היא יותר מעניין סמלי, האי הוא שריד היסטורי. הקהילה כאן שרדה מאות שנים, כמעט כולם בני משפחות בודדות שהגיעו בתקופת הבריטים. יש להם אפילו מבטא ייחודי משלהם. We do have a little bit of it, and like I said, you get a bunch of us together talking. Sometimes we'll say, "What are you saying?" But we understand each other. So I think we all have a little bit of it in us. לא פשוט להיות צעיר בטנג'יר, קליטה סלולרית כמעט אין, גם אינטרנט בקושי. אתרי הבילוי כוללים מסעדה אחת, חנות גלידה, מכולת וכנסייה. האי הזה שוקע ביותר ממובן אחד. קשה למכור את הבתים ולכן קשה לעזוב את המקום. לצעירים שגדלו כאן אין הרבה סיכויים לעתיד. יש בעיית סמים, 6 צעירים מתו משימוש עודף בסמים, והעתיד כאן לא נראה מזהיר. They need to go to college or find a job away from here. The work on the water right now is very hard. Now it's entirely different. It's more with computers, learning, anything they want to be, but not here on the island. החיים באי השוקע הם תרגיל בהדחקה. האמונה הדתית מסייעת להשכיח את השעון המתקתק. We've been here for 200 years or so. Tide comes up, but it also goes right back out. If we've had storms and hurricanes, and we're still here. I feel God's got us in control. הם מאמינים שישארו כאן לנצח, בעיקר כי לתושבי טנג'יר קשה לדמיין חיים אחרים. I wouldn't live anywhere else. I absolutely love it. It's quaint, laid back. Everybody takes care of everybody. Beautiful. ויש עוד משהו ייחודי באי הזה שהולך ונעלם. זה המקום הציוני ביותר באמריקה, אולי בעולם כולו. For me, being a Christian, we all know that's God's chosen land, so we love God's land. Ever want to visit there? I do. I'm scared of flying, but I do. Some of the people here have been. אהבת ישראל נשפכת כאן מכל פינה, דגלים, שלטים, טיליונים ומדבקות. וראש העיר כמובן מגדיל לעשות. Star of David just shows our support for Israel and the Jewish people. I wanted a couple tattoos, and so I got the Jesus fish and the Star of David, and very important to me, those things, and very, very important. Do you know that Jewish people aren't allowed to eat crabs? I know, there's, I know. It's an interesting... Yep. But that's okay, I still support them. Yep. אבל יש רק בעיה אחת. בעוד כמה עשורים, המעוז הפרו-ישראלי הזה במפרץ צ'סאפיק ייעלם כנראה מתחת למים. There are a lot of coastal cities that are basically just following along behind. Miami, New York City, they're all in the same boat. It's just our boat's a little higher up in the water, but we're all trending in the same direction. בפרק הבא. Es gab eine Unwetterwarnung, aber die hat irgendwie niemand so ernst genommen. Man kann es nicht glauben, ja, man kann es. Ich sehe es jetzt, ich fange immer wieder einfach nur das Weinen an. Ich glaube, das wird noch ganz, ganz viele Monate, unter Umständen sogar Jahre dauern, bis das alles wieder so ist, wie es vorher mal war. Und ob es wirklich genau so wieder sein wird, wie es vorher mal war, vielleicht nie.